very deep down. Okay. Một chiếc nha. Chicha. Sống của một số. Yeah, it's very deep down. Có thể nhớ một tí nữa. Wait, good. Watch it. Yeah. All right, folks. So head right on in, straight to the back, facing out towards me. Follow, do whatever makes you feel comfortable because they are going to pop. There are other rules on this tour. There's no food or smoking allowed. However, bottled water is perfectly fine. I always recommend to drink as much as possible because it is still a desert out there and the temperatures are only rising. And does anyone plan on taking any photos on this tour? Yan, ano yan yung underground na. Oh, I think it came very good. That's the tunnel. This tunnel, underground na. Just head around it. Nó lông lên nó nữa. Nó lông lên nó nữa. Cứ cho đêm thắm cho đêm cứ để nhau nó nữa. Nó lâu cho thấu đêm đồ nó. Vô lực thêm rồi. Phát khen nó dễ, đi khen nó dễ nó. Wow, that's amazing. That's good. All right, everyone. Now for the new faces, my name is Chris. I'm going to be your tour guide for the first two parts of the tour. And using this map, we are going to learn how the Hoover Dam was constructed and how it continues to function to this day. Before the dam was created, the Colorado River rushed through the Black Canyon untamed. So engineers devised a plan to harness the river for humanity's sake by building the dam to prevent the constant flooding further south, but also a reservoir for reliable water source and for recreating, and finally for power production. The first step in this process was diverting the river through these 4 diversion tunnels, with us being located in this inner Nevada one. It took just under 2 years to blast away all the space for these tunnels, with each one being 50 feet in diameter and being lined with 3 feet of concrete, which if you look up, you can see now. The next step in this process was getting the water to go into those tunnels. And that is where the upper coffer dam comes into play. This dam forced water into the diversion tunnel out further south past the dam's work site, with the lower coffer dam being built to prevent any of that water from backfilling the site itself. Once this site was drained, workers began clearing up to 135 feet of mud, rock, and rubble straight down to the bedrock so the dam can have a strong foundation. At the height of its construction, 16-ton buckets of concrete were being delivered on average every 78 seconds. They were digged out around the clock from the first pour of June 6, 1933, all the way to May 29, 1935. With the work on the dam nearing completion, the focus shifted to the reservoir behind it. To fill up Lake Mead, 3 of the 4 diversion tunnels were sealed off with heavy steel gates and massive concrete plugs. Now their diversion tunnels stayed open to allow the river to continue flowing south downstream for farms and communities that still required it. But once the lake reached an adequate level, it too met a similar fate, and all these areas in yellow have been sealed off, never to be used again. When you were coming down to the visitor center, you may have noticed 4 towers jutting out of the lake from behind the dam. Those are our intake towers, 2 on the Nevada side and 2 on the Arizona side. Water from the lake flows into these towers into 30 feet in diameter pipes called penstocks, like the one you can see outside these windows. Sometimes you can even feel the water rushing through the pipe beneath your feet. That is because each one of these pipes can have up to 180,000 gallons of water per second rushing through them. That's equivalent to filling an Olympic-sized swimming pool
in less than 4 seconds. So the water rushes through those pipes, down through smaller penstocks where they head into the generators where they are used and they're released out downstream. To do that, they had to blast away that lower cofferdam. But the upper cofferdam is still existing under Lake Mead today. There is one other way the dam controls water, and that is through the spillways, with one being built on either side of the dam. Their purpose? Preventing floodwaters from pressing over the dam. And because of that, they've only been used twice. Once in 1941 for testing, and once again in 1983 for a flood that lasted around 67 consecutive days. At the height of that flood, the water flowing over those spillways was almost equivalent to that of the water flowing over the Niagara Falls every day. And at its peak, floodwaters came within 7 feet of the top of the dam. This photo to my left here gives you a good example of how close that water came to the top. Now with that, our time here has concluded, so wait for me to lead you back up to the elevator for our next stop, the Nevada wing of the power plant. We will be using 2 separate elevators, so try to stay with your family or friends, but if you do get separated, don't worry, it is a 5-second trip. Cái trò cá. No, đâu phải no. Cái mù trô khó đi. No, over here. Ít thành to rồi bỏ hồ nữa. Deeper and deeper. Then nó bỏ dây sẽ là nhau tunnel underground sẽ là. Sâu cho trống bỏ dây nó mà. Nó thọ khó nó đồ nó mà. Khó đây dễ là mua khó. Đây chỉ dễ là mua. Nhớ đồ underground tunnel nữa. Bé mua tụ thôn cài cho bé tụ mua underground của nó tí xí nè. Yo pi, yo emission gạo tí xí đó. Tập lột sát tỏ nó được. Để cho thân bài. Rồi nó được. Yep. All right, folks, so anywhere along the right lane, you can head on over to the outcome if you like as well. If not, there are benches available. You need to sit. Just make sure you get those photos in while you do my time, because once it's done, we're headed back to the elevator or headed into the dam. So get those dam photos in now. Cái nó của tàu hay thăm bay nó có tí nữa. Illuminated, that means it is currently in use. Each one of these generators can provide up to 130 megawatts of electricity. We combine them all, that output balloons to nearly 2,100 megawatts. With that on average throughout a year, the dam can provide enough power for over 1 million homes. To the right of the generators, you'll see a rust-colored object embedded in the ground, surrounded by a metal fence. That is our built-in water wheel, the one being located in each wing of the dam. They provide up to 2.4 megawatts of electricity, which is significantly less than the commercial ones. While that heavy machinery in use comes needed maintenance, so let's shift the focus from the floor to high above. If you have a look up at the ceiling, you will see our 2 P&H bridge cranes, with one proudly displaying the American flag. The Arizona side shares a similar layout for these machines. These cranes travel along tracks that run the length of the room, so they can remove rotors from our generators and bring them to the maintenance bay located just below this balcony. One can lift up to 300 tons. To put that in some perspective, the Statue of Liberty in New York Harbor weighs just 225 tons. So one crane can lift the statue from the ground, however, it can come close to lifting a rotor from one of our generators. To do that, we have to combine the two to form a super crane that can lift up to 600 tons. We need to do that because our heaviest rotor, it weighs in right around that. Tàu sát tàu nó nữa chẳng nào.
bây giờ nó phải bố tỷ lúc phải khen bố tỷ nó nè thì chẳng nó bây họ giờ lò nó thì bây giờ một tàu sẽ đổ nó nữa cụ thay sẽ tao nó sao cái này không I take it from here first lúc nào là uống nó nữa here over there nữa nè tua tiểu tua giờ bao giờ tua rồi từวันđấy là lợi xin nó tua thì tua khó cho dễ tàu cho chùa nè thế nào nè là我的晒呢都晓得都晒都饱的是呢太没劲的呢我那么到的就得肉不了不好是你讲肉不了不好呢是写的我写lúc bà đây nhá bên nó này bây giờ tàu một bây giờ muốn gì cho sắp bên nó thế muốn nó ở chỗ muốn sản đồ nó nữa sản đồ nó cả tiền xe thiết chỗ theo cái nhỏ nó bảo hộ như giờ đêm bảo đồng đảo bảo hộ họ phải phá hộ nữa bé một tiền của bảo hộ nữa hộ cho họ chạy lý của bọn trẻ con nó chỉ tiền của bảo hộ so we can go this way now nó mà chán đồ cũ cần gỗ đó sáng đồ nó nữa ai tự tạo có số nó thì tiêu sáng đồ nó thiết cho đó thì gì một đi chạy tao chủ một thay sai sao còn nó tiền gỗ bảo nó nhưng chưa bảo nó xe thì tiêu giờ nó có gì nữa sáng thì nó sáng đồ nó kia nữa xe thì tiêu hồ bên đây nó nè ok wow một thay này nói cô cho cái kho đồ tàu YouTube nó nên từ từ sai một sai tàu nữa S only S grade and G get dash C channel nữa ok một cho đồ tàu thế thì gì tại channel YouTube nữa họ sẽ tao nói thì ok nó tôi cho đầu over there nó thay khó số nó trong này sẽ đợi cho phong dư tàu sai nữa over there nhớ rồi chụp thế Arizona thế Nevada nữa lúc nào lúc over there nữa đó thì thiếu bên một tiền cổ bộ chơi elevator một tiền cổ bộ cắt thu đây hồ bên mà lò đó đó thì tiền như chưa sát thì nó sát thì Nevada nữa sát thì nè ok tôi cho nó đã thì tiền đó và nó sát thì nó Arizona ta trong hồ bể rong nó nữa ok ok ô hai thì tiền đi ok thay khó nó đồ ní sẽ được tôi sai chỉ số thế à ô to cần gỗ thay khó nó đồ ní nữa đi bộ nó nhóc bảo hộ nó rồi chia nó nữa nên chỉ tao tua là cũng chó nó chỉ ní bỏ chứ cho nên đâu cũng tua nữa ok tôi cho xe thì xe xuống nó tụi nó Colorado River nữa cái phong nhiêu nữa cũng thay nó the over there nó cho bé sẽ được tôi bỏ nữa để nó giờ nó vẫn thi này ngủ xa nữa lúc trâu trên tôi áp phá này ngủ chi nữa over there trong nó nữa nè cái phong nhiêu nữa sẽ được thấy lượng gì around nó nè sẽ được tiếp bỏ nữa nó hai bộ nó đi chiều của nó nữa đêm bộ đông đảo nó nữa sáng là nó nữa ai chỉ tiêu đi chiều đó đêm bộ đông đảo nó còn hố nữa rồi cho bộ số tí xí nữa cho nó tí xí nữa xe thì tiêu thay nó còn đi bỏ thì tôi cho nó được đây nó nữa đó mà
tôi tua thiết khó thì tiêu sát búa đó cá tôi tí này à búa một đồ san nếu mà đà nè ok sa ni bỏ sa tí này à sa nếu mà đà nè ok thay nó sẽ cho phong dư như vậy tôi cho engineer nó cho đua nó rồi cho được sai cho engineer architect và tan thọ cái gì rồi cho đua nó này cho thay đua để nó giờ tên năng tàu tên nó hộp đèn này có hai cái theo cái trong bao giờ của nó mới thay kia bây giờ cho năng cho đây là mày nhớ tôi được tên nó hai chập rồi chơi chán đó tê tê mông cổ đi rồi trong rồi tua trong bao giờ hậu thế oh okay wow you see that south giờ cho nên có một quả thế nào thay thế nào thế siêu bộ phanh kia nữa cho nên có một quả hồ lửa cho quả lúa đèn nữa nè cho nên giờ tí cho vợ cỡ rồi mới thay kia cho là tròn bộ phanh kia đâu sẽ được cỡ nữa rồi tên năng mà mua lúa đài rồi thế rồi cho cái ổ cho là một san lúa tết trời cho chi bảo mình là rong nó nữa muốn gì lo một nó nhớ hồng nó thế này nó chế bé rồi tao kể nó đồ bố sát tí rồi chả nó mua tập lỡ tiếc tao kể nó mua tiếc cái này chạy chứ fini nó bố sát tí mà đi đó lo tới chín nhau ha mua sát tao nó tao kể nó phải chứ giờ to thì to bằng nó hai lì hai đuốt nhiều nó sát bỏ nó tiêu xe tiêu xe to tiêu to từ nó mà giờ muốn cầu gì chỉ để muốn cầu thiệt quá rồi dù chỉ để thiệt đâu chỉ còn thôi xua nó ho rồi bao giờ yeah yeah Just stay right there. Look at me. Come on, look at me, honey. all right hold on rồi hay nên nó tao sổ tụ cho kia sổ nó đó nó yêu hú vật đèn thì tía rồi nữa
bây giờ to nó có chấp rồi có sách thì cái mà lọ nữa. We go this way, honey. That corner, I tell you one more piece. Okay, you take it. Yeah. I take you and Có touch đó trong con nào? thay to là thay to. Là lên trên nó mà. Hết rồi. Như thế. Nói này tôi tụi cho sổ hữu đen. Thay tì nào đó khác rồi sẽ cái dàn đi bỏ nè. Giờ nữa. Nói nó được lâu kìa nữa. Giờ nữa. Đêm bộ đúng đã. Ồ, to tì tiêu yêu. Tiêu bỏ nó như thế sẽ. Đúng đảo nó bỏ nó phở nó. Đắp lời nó tụi cho có thể nó rồi. Có trong hộp bề mà to tì tiêu yêu. Nói hộp đời nữa. Chẳng tôi cú cân cô chả nó. Bế mong, lo mong được. Chẳng tôi chạy cú bộ nó nữa. Ít bộ tờ được quỳ nữa. Nó sọ cân cô. Nè.